Sangha with great virtues, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, thuyết chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sadanto Suche Doye Alahadi Sanmyo Samputosye. Nam mô Tạc Đạc Tha Toya Daya Alahade Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and hold it within my sight and hearing. I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie shu lai zhen shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, chư Phật Sang Rần,各位比丘尼，各位上居士，阿弥陀佛。Okay, we're talking about praises, how sutras praises bodhisattvas by using analogies. Ở tấm 351 của Kinh Phật thuyết A Di Đà đang nói về cái phần dùng những cái ví dụ để tán thán quý chư Bồ Tát, đức hạnh của Bồ Tát. Today is the 10th of April of 2011. All right, where are we? Number 12. Let me see if we did number 11. Okay, yeah, we did. Okay, number 12. Like a quaking Dharma thunder. To shake and awaken the unawakened. Như chấn pháp lôi để chấn động và thức tỉnh những cái kẻ mà còn mê muội. Đủ chân phả lễ, chân đùng gần觉醒迷的众生。Quaking is a process of affecting your base, of shaking your base.
the ground where you stand on, the ground where you sit, place where you live, a place where your roots are being planted, and it causes us to be frightened. Cái động đất, cái đồng giống như động đất vậy đó. Chấn động chấn động đó là giống như động đất vậy đó. Nó có công hiệu nó là nó làm cho cái chỗ mà chúng ta nương tựa đó, cái chỗ mà chúng ta đâm rễ đó, chỗ mà chúng ta đứng dựa đó, thì nó bị động đậy, thành ra chúng ta kinh sợ. Thì như vậy nó có công hiệu đó, là nó cảnh thức, làm chúng ta thức tỉnh lại và phải thay đổi. 这个震呢，就是在你所在的位置的地上震动，所以会使人觉得害怕。And then furthermore, there's also the sound effect is being caused by the thunder, is what Dharma thunder. So there is the effect of the thunder, which also affects our hearing consciousness. They also cause us to be frightened as well. 这个法雷呢，也是会听到了以后，也会让你觉得很害怕。Cái lôi, pháp lôi là sao? Pháp lôi là cái tiếng sét đó, nó làm cho cái tạo cái âm thanh để chúng ta khiếp sợ luôn nữa, cũng có sự khiếp sợ nữa. What happened? Because we are so accustomed to the way we are that it needs a lot of we need the quaking, I need the thunder for us to really to shake us up and awaken us. 因为呢，我们太习惯了，所以需要这个震跟雷来把我们摇醒。Tại vì chúng ta cái thói quen nó nặng quá rồi, nó từ lâu rồi, từ vô thỉ rồi, thành ra phải có những cái biện pháp nó mạnh tay một tí, bằng cách là chấn động, bằng cách là đánh sét, sấm sét, để cho chúng ta sợ, sinh cái lòng kinh sợ mới chịu đổi. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Notice here. The secret to affect change. Quý vị biết cái bí mật ở chỗ này là chỗ nào không? Bí mật là làm sao mà người ta đổi không? Anyone guess? What's the secret about affecting change? 你们要注意到这个改变的秘密是什么？ It's not obvious, is it? 的秘密是什么？ Shock. And more precisely. What would motivate people to change? We're not talking about any kind of change here. The kind of change we're affecting is the change of what? What kind of change are we talking about? 我们不是在讲，我们在讲大的改变。 Mình đang đổi cái gì đây? Mình đang muốn đổi cái gì? The unawakened. What do the unawakened do? Stupid things. That's what we do. Okay? Mình không giác ngộ có nghĩa là mình làm gì? Làm chuyện toàn làm chuyện hồ đồ không à? Làm chuyện bậy không à? Đó là chuyện mình làm. Okay? I know some people are giggling back there and says, yeah, that's right. I'm insulting you. You get it. Yes. Quý vị hiểu ý tôi đó. Yeah, đúng rồi. Tôi đừng chửi quý vị đó. 是说是什么事情？就是我们都做愚蠢的事情。 When you are unawakened, you do stupid things. And you're not even aware of it. Okay?
Cái người không giác ngộ, cái người hồ đồ là người chuyên muốn làm tầm bậy, mà làm tầm bậy mà không biết mình làm bậy. And worse yet, when you're told you're doing something wrong, what do? Get out of here, leave me alone. What do you know? Rồi cái chuyện khác là khi mà được nhắc á, khi có người nhắc á, mình đang làm chuyện tầm bậy thì không tin. Xong rồi phản đối. Nói tôi đâu có gì sai đâu, ông mới là sai, bà mới là sai, cô mới là sai. Okay? 但是当告诉你的时候，你也不承认。And they attack, they retaliate, they become defensive. They say, "No, I'm not wrong. You're the one who's wrong. You're the one who's aggressive. 而且还 How can you be so mean to me? 还反击。What proof do you have?" Okay? And then what's next? And then they get into trouble. 然后你就陷入这个困境。 Rồi xong chuyện gì xảy ra? Xong rồi á, rồi bị what's trouble? Bị nhiều vấn đề. Okay. Are you going to change? Quý vị có đổi hay là không đổi? Yeah, you're willing to consider changes. But let me tell you a secret, the real reason why we changed, why we change our ways. Okay? So in summary, what I'm trying to tell you is that the Bodhisattvas try to help us change our bad behavior. Nói tóm lại cho quý vị nghe. Bồ Tát á, muốn giúp chúng ta đổi những cái hành động mà không có tốt. Okay? And how do they go about that? Họ làm sao mà làm như vậy được? Bằng cách instilling fear in us. Chúng ta phải sợ mới đổi. Does it sound familiar? Yeah. If we are successful, we're not going to change. Tại vì nếu chúng ta thành công thì mình không đổi đâu, không cần đổi. Mình chỉ đổi khi nào mình thấy mình sợ, mình đang thất bại, mình cần sợ, mình mới chịu đổi. 所以说，菩萨帮助我们改变，是用让我们害怕的方式。因为如果我们觉得我们很成功的话，我们是不会改变。Any questions? And that's why they use both the quaking and the thunder to instill fear in us, shock us, and make us become fearful. And that's when we are able to snap out our torpor, our stupor. Phải kinh sợ như vậy, phải giật mình như vậy, mình mới thức tỉnh được. Questions? 所以要用正跟雷的方法来惊醒我们。So you can't say that bodhisattvas have to be nice. No, they don't. 所以你不能说菩萨必须要很对你很好。Đừng có nghĩ rằng mấy Bồ Tát khi nào cũng tử tế quý vị đâu. Nhiều khi họ phải giữ, họ phải hung tợn để quý vị mới thức tỉnh, mới chịu nghe lời. All right. And now you know the secret of bodhisattvas. They like to scare you. Number 13, like raining sweet dew to nourish and benefit living beings. 第13个如雨甘露，滋润这个滋养众生。
Như vũ cam lồ, là mưa của nước cam lồ. Có hai cái phần ở đây. Phần thứ nhất á, là cam lồ. Cam lồ là sao? Cam lồ là cái nước mà của người tiên uống. Họ uống cái nước cam lồ này sẽ không khát, không đói. There are two factors here, two aspects here. Number one is the sweet dew. The sweet dew is the heavenly beings' food of choice. They drink the sweet dew and they are not thirsty nor hungry. It's very sweet. 所以说这个甘露呢是这个天人的食物，是非常甜的。I didn't say that. It nourishes and then it quells thirst and hunger. 它就是可以帮助你这个解渴，还有解除你的饥饿。And then it's very sweet. You're right. You anticipated my next comment. It's sweet dew is not the sweetness you find from the sugar, but this sweetness is the sweetness that comes from kindness. 它这个是从这个它的善。Cái nước cam lồ là cái nước ngọt, cái ngọt dịu dàng, cái ngọt dịu dàng chứ không phải cái ngọt mà nó ngọt ngào như là đường hay là mật như vậy. You see, honey or sugar is or sugar are just too sweet. The sweet dew is just the right amount of sweetness. Okay, and it's rather. It's very, very smooth. But anyway, that's how sweetness really tastes. I mean, how kindness tastes like. 所以这就是善，它的味道。慈不是善的。慈吗？慈Kindness is 慈悲。Cái cam lồ, cái ngọt của cam lồ là nó dịu dàng, của cái ngọt của cái dịu dàng, cái ngọt của cái tâm tư. Okay. And this is something that you notice that that the nowadays modern people fail to have. They tend to be too harsh in language. They tend to be too harsh in attitude. 所以说，现在的人呢，都比较缺乏这一点，他们都比较犀利一点。Thời nay đó, tôi để ý thấy thời người hiện đại thời nay á, là họ thiếu cái dịu dàng, họ thiếu cái khéo léo của cái tâm từ. You don't treat the people you love or you like with enough kindness. Nhất những cái người mà quý vị thương yêu, những cái người quý vị thích mến, quý vị không biết cư xử người ta với một cái sự dịu dàng của cái tâm từ. 你对你身边的人不够慈悲。Any questions? Ai thắc mắc gì chuyện này không? Or you processing this lack of kindness that everyone is thirsting for? You're thirsty for. Questions? Yes, John. Quý vị để ý không? Thời buổi này mình
Mình đối xử với nhau thiếu cái tâm từ ở trong đó. We are so worried about getting things done. Mình chỉ lo làm cho nó xong việc thôi, làm cho xong công việc thôi. We are so obsessed. I just mentioned earlier. We're so obsessed about completing what we need to do, what we want to do. We are only so obsessed with reaching our goals, and we forget about the human aspects. You only worry about money. Don't worry about results. That's all we worry about. You obsess about it. And that's why it's becoming less, we're becoming less and less humane ourselves. Okay? We're in such a hurry. We don't have time. 是说，现在的人都太忙了，非常的着重于这个结果跟追求他们的理想，然后都忘記了這個人比較人性的一面。Cái thời buổi này người chỉ lo làm cho xong, chỉ lo đạt cái mục tiêu, để mà quên cái nhân tính, quên cái sự từ bi đấy. Mình quên đối đãi với nhau với cái tâm từ. Mình chỉ lo nhìn tiền bạc, lo nhìn kết quả không. Mình nhìn cái tình cảm của cái người mà mình thương, mình thích. Questions? Yes. Managing my time, or I'm often, like, if I know I have to be somewhere in an hour or something, and then I always assume, okay, well, I can do this task in that time, but things always take way longer than I expect them to, and I always end up being late for things, and just managing time, and then there's always too much, like, stuff that I think is not that important, but I end up getting sucked into it because I feel like I have to do it. And then I don't get to do the things that I feel are more valuable. Like what? Like there's, I don't know, things like cleaning or some of the household tasks, which, I mean, I enjoy doing them as practice to a certain extent, but then I want to have time for, like, studying sutras or doing some other things. And often just these little things take over. I don't know, just generally just managing time is difficult for me. The point I'm trying to make is that we lose our humaneness if we dwell too much on the results, on the task, instead on people's emotions and feelings. And it's time management problem, and then be less ambitious, settle for less. But it's not the point. It will not solve the problem. The problem is that I feel that nowadays people do not know how to be nice to each other. It is a sickness that's pervasive in our society nowadays. We do not know how to be nice to each other. We only nice to other people because it's beneficial to us. As soon as it ceases to be beneficial, we stop being nice. It's inhumane. Okay? It is so short-sighted. It's the feelings that lingers, not the money, not the material things. You see, the children nowadays are taught how to accomplish things and to do it well, but they're not taught how to manage the human aspects of success.
Okay. Try to translate that. 所以说，法师重点就是说，他觉得现今的社会上，大家都太专注于这个，尤其是小孩子都被教育的，就是要能够成功，要能够达到他的目标，而不是着重于怎么样对待人处事。And be kind to others. People do not know how to be kind. They're only kind because of profit, of benefit. Not because being kind for the sake of being kind. That's what I'm trying to get at. 就是说，现代的人都不知道怎样对别人好，因为他们对别人好都只是想要得到，想要自利。Cái thời buổi này, thời đại này á, là chúng ta chỉ lo làm cho xong việc, chúng ta chỉ muốn đạt tới cái mục tiêu mà quên tới cái chuyện cái khía cạnh của cái con người, của cái giao tế giữa con người với nhau. Chúng ta quên, không biết, con người bây giờ không biết làm sao mà tử tế với nhau. Cái tử tế với nhau thường tử tế tại vì có lợi mới tử tế. Còn không lợi thì không cần tử tế. Cái tử tế nó không thể nào tử tế một cách vì tử tế, chúng có cần có lý do nào khác hết. Thành cuộc đời nó khô khan lắm, nó nghèo nàn lắm. Mình sống như vậy, cuộc đời mình nó nghèo rất là nghèo nàn. Okay, any questions? Yes. Don't so much value attaining or chasing after all these things, it still kind of feels like swimming upstream because the whole world seems to be set up. It's like being in a river, everything is flowing in this direction of like being very self-oriented and concerned with attaining things for yourself. Yeah. So there's constantly these influences. It seems to me a lot of effort to get disentangled from, just there's so much stuff and bureaucracy and like paperwork and things that are part of this whole system, which is kind of maybe generated by everyone's being headed in that one direction. But it's hard to step outside of that. You still don't get my point. It's not so much you need to step out of it. It's more like you should concentrate more, pay more attention to people's feelings. And nurture those feelings instead of accomplishing things. Things will get accomplished in time. You should spend more time on nurturing feelings and relationships instead of worrying about efficiency to get things done quickly and cheaply. It doesn't work like that. We're not robots. We're human beings with feelings. This is where modern society goes wrong. We're becoming robots. We're dictated by computer programs. It's sad. You're surrendering control of your life. You're surrendering connecting with life. You're surrendering to the flow of life instead of connecting with it. All in the name of progress, all in the name of profit. So 意思就是说，并不是说，重点就是说，我们应该要做比较去。着重看别人的关心别人的感觉，这样子，不要一直就是
Cái câu hỏi là cuộc đời mình xô bồ quá đi, bận rộn quá đi, thì hình như bị cái cuộc đời cái cuộc đời nó qua lẻ quá đó, áp bức nó nhiều quá, thành mình phải theo, bị lôi cuốn theo. Tôi nói không phải là vấn đề lôi cuốn, vấn đề là nếu còn thấy cái sự lôi cuốn thì là quý vị vẫn bị chấp vào cái sự thành công với sự thất bại. Cái ý tôi muốn nói là mình bỏ nhiều thời giờ hơn một tí nữa, mình nuôi dưỡng cái tình nghĩa, nó có cái giá trị hơn, cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Okay. Any questions? Yes. It's a lot worse than what you're saying. How bad is it? Well, it's very bad. And if you go into government, especially, I think maybe local governments are the worst, but maybe not. That they're trying to organize things where people, like even if you get a ticket at a red light, you go in from a photograph often. You don't even talk to a person then. The police, they don't even talk to the police. There's a machine that's judging you and penalizing you. They're trying to cut people off from one another to such an extent, and also they're trying to make automatic behavior, like you're afraid to offend the camera, or the rule. These are just a few little things about it, but another aspect of it, since I'm boring everybody already, is that the more powerful people become, almost the more expected they are to be brisk and rude and not care about the feelings of other people. You're not behaving correctly as a governor or as a president or as a senator. You're not rude to people and push past them and not consider their feelings. So it's all pervasive. Yeah, I have to agree with you, especially with the rich and powerful or the people with influence. They tend to be afflicted with this problem. They really lack humanity. The one example, the one exception I see is Mr. Warren Buffett. He has a lot of things I dislike about his way of making money. I dislike his way of making money, by the way, for the record. I think he's stupid. It's deplorable. Okay? What do I know of making money? I'm being a pauper. But here's a man who's very successful, very rich, very powerful, and yet he has not lost his humanity. He's a very decent human being. He spends time to talk to you. He cares. Okay? The word here, the key word is to care. He really cares for others. He does not only care for profit alone. He cares for others. And that's his success formula. He cares enough about people so that he can spot good people and competent people. Okay? He just chose the wrong industry, that's all. You see what I mean? Here's an example of a successful man who does it right. By focusing on the human aspects of success, not the robotic or the inhuman aspects of success. So I'm grateful you brought it up, because there's an example of a way of life that to me is more meaningful. Okay? Now I let you translate before you forget. 他们一开始就是说，现在整个社会基本上就是这样子的状况。那尤其是当你更有权力及地位的时候，你通常就是变得在人性这一方面就会比较缺乏，就会变得比较冷酷。那法师就说，
他同意，那大部分的有权利、有地位的人都是这样子。那除了这个 Warren Buffett 以外，那法师就说他知道说他知道说要花时间跟人相处，所以他还没有忽略了这一块，所以他才可以就是这么成功，但是又有这个人性的一面。And the reason he's successful, very good. The reason he's successful is because by focusing on the human aspects, by the interpersonal relationship and human values, those are long-lasting. Those are the people who have long-term outlooks on life. That's why his company, he invests long-term. He's not interested in short-term profit. The non-human aspects are only short-term. They don't last. 所以当你着重于在这个人这一面的时候，你这才是长久的。所以他的投资呢也都是长久的，不是短暂的。Thì có người nói rằng là cái chuyện nhất là mấy người có quyền thế, có giàu có với có quyền lực thì người ta thường gì đó brusque. What's brusque? What happened? He's gone already. Người ta cốc lộc, người ta thiếu cái sự kiên nhẫn, người ta dùng mình như là đồ vật vậy đó, người ta không có thiếu cái nhìn của thiếu cái nhân đạo. Nhưng tôi nói đúng rồi, tôi đồng ý, phần lớn đó là tại vì mình nhìn cái người thành công, người đó là mấy người đó thành công trong cái phạm vi nhỏ, với trong cái phạm vi trong cái thời gian eo hẹp ngắn thôi. Còn như trường hợp bên xứ này có cái ông trọc phú tên là ông Warren Buffett, ông rất là giàu, ông 80 mấy tuổi rồi, mà ông từ hai bàn tay trắng ông xây một cái sự nghiệp rất là lớn, rất là giàu có thứ nhì, thứ ba của cái thế giới này. Mà ông cái biệt tài ông á là ông mình mặc dù ông giàu, ông thành công như vậy mà ông người rất có nhân đạo. Nhìn cái tư cách của ông, cách nhìn của ông ấy, rõ ràng có người này á, là có người tốt, không phải người xấu. Tại sao như vậy? Tại sự thành công của ông là cái chỗ là ông có thể nhìn được, ông có thể đầu tư vào những cái hãng, ông kiếm những cái hãng mà những người chủ hãng đó, nó rất giỏi mà vừa có thể điều khiển được cái hãng. Thành ra mỗi lần ông đầu tư như vậy, ông đầu tư vào lâu dài, không bao giờ đầu tư mà một vài năm rồi ông bán cái hãng. Ông đầu tư vào, ông đầu tư hoài, ông chưa bán hãng, ít khi mà bán hãng lắm. Thành ra cái vì muốn theo cái gương đó mà thấy ấy, những cái sự thành công mà lâu dài trong cái thế gian, pháp thế gian này là nó chú trọng về cái nhân đạo, nó chú trọng về cái nhân cách, cái giá trị của con người. Ok? Còn còn cái vị thấy những cái trường hợp mà như mấy cái mới đây mấy chủ hãng làm tiền, nhà băng làm tiền xong rồi nó làm bể hãng, xong nó lấy tiền của họ xong rồi bỏ đi, rồi cái hãng nó bị thất bại, họ không cần biết. Cái đó là cái sự thành công nó quá hẹp hòi đó, nó quá ngắn hạn đi. Cái đó thiệt sự không phải là thành công, thành công cái đó thiệt là thất bại. Any questions or comments? Learn to be sweeter, learn to be kinder. Nhắc lại quý vị phải cố gắng để ý tới là phải tử tế với là có cái tâm từ hơn một tí. Especially to the people you love. Nhất là đối với những người mình thương yêu đó. 学着要对你的这个身边的人好一点，要多慈悲一点。Questions or comments? Yes. Well, I don't know, this is only sort of peripherally related. It just made me think of it. I'm not sure if you want to answer it at the moment, but it was actually more about Kevin. But he was just really such a
wonderful person, and like so many people showed up at his funeral, or 2 funerals, and all these people just talking about how he influenced their lives, and he was just so great with people and helped so many people throughout his life. So it seems like he's just really good at this sort of thing. But so my question about that, I just had trouble imagining, or it just seems so hard that he seems like he lived a really good life and he did a lot of practice, and you know, people really respected him so much, and yet he still, you know, falls. It just seems, is that just kind of past life things? I mean, obviously I don't know if it's about whole life, but you know, this. You're only focusing on a small window of the timeline. When you die, a lot of things could happen, especially when you try to, you know, when people try to help you go to Pureland, it could complicate things for you. And so you can't base your decision, your judgment on just a short span that he has with you on this earth. Okay? The fact of the matter is that we've been revolving the wheel for a long, long time. We've done a lot of good as well as a lot of bad. Right now, the body will obtain is the result of a combination of good and bad. But when we die, it's a different story. It's a new ball game. When we die, that's when the bad seeds tend to mature more quickly, because they are pressed for time. They're in a hurry. Unlike the good guys. The good guys are not in a hurry. It's the bad guys who are in a hurry. Notice that. Okay, so but as far as your friend Kevin is concerned, I don't think he's going to fall. So at least it's good news. But he's still very far away from the Pure Land. Very far. 所以他的问题是说，他的朋友 Kevin，他说他觉得他看他这一辈子好，就是在他去参加的葬礼上面，他有很多很多的朋友都讲说他是一个非常好的人，他帮助了非常多的人。那他就是觉得说，为什么他会就是会堕这样子？那法师意思就是说，他看到的只是一个很小的一段时间。那因为我们都在轮回里面，在轮回了很久。那我们做了很多坏事以及好事。那当你走的时候，这些尤其是这些恶的种是比较容易会成熟的，所以。Ok, có người hỏi là ông bạn mà trước giờ là ông người tốt mà rất nhiều người thán phục ông á, là người rất là tử tế với người khác, thành ra mới qua đời đây mà rất nhiều người tới tham dự cái đám tang 2 lần luôn. Tại sao ông này đọa được? Tôi nói đọa là cái chuyện đó mình không thể nói trước được, tại vì người có thể tốt đời này nhưng đều đâu biết đời trước ông ra sao đâu. Lúc mình chết thì cái hoàn toàn đổi khác. Lúc mình chết thường mấy cái nhân ác á, nó mấy chủng tử ác á, nó thành tục sớm hơn. Tại sao vậy? Tại vì
Tại vì mấy người ác đó, người ta thiếu cái từ bi, ta thiếu cái kiên nhẫn, ta muốn làm gấp rút. Còn mấy cái chủng tử tốt, mấy cái phần tốt thì ta thông thả, ta từ từ, ta không có gì gấp bách ở trong đó. Thành ra khó mà nói. Đừng có nhìn một cái quãng cuộc đời xong quyết định là mình có gì mà lo hết. Quý vị cứ nói cái đời này tôi sống đàng hoàng, tôi sống lương thiện, tôi sống tử tế, tôi không có gì làm gì xấu xa hết. Thì làm sao mình đọa được, làm sao quý vị biết được? Đúng, quý vị chết đó là hoàn toàn nó cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó đổi. Khó mà nói đó. Phần lớn khi mình chết mình đều đọa hết. Sự thật là vậy. Okay, questions? All right. Raining. The second aspect is raining. Rain is meaning that it does not discriminate. It rains everywhere. 所以如雨在这里的意思就表示说它是没有分别的，它到处都是。Phần thứ nhì là vũ là mưa nghĩa là sao? Mưa, cái hàm ý của mưa là mưa cho khắp tất cả, không có sự phân biệt ở trong. Bồ Tát khi mà giúp chúng ta, Bồ Tát không có phân biệt, không có phân biệt tốt, phân biệt xấu, không biết nhỏ, không biết lớn, nghèo hay là giàu. The reason being that the analogy of using the rain analogy for Bodhisattva's behavior is that Bodhisattvas, when they help us, they do not discriminate at all, whether we're rich or poor, or we are Caucasian or Vietnamese, short or tall. So they completely they don't discriminate, and they help everyone equally. 重点就是在讲说，当菩萨在帮助我们的时候，他是不会没有分别心的，所以不管是我们是什么样的人。Any questions? All right, number 14. I'm like a Vajra mountain, where the demons and externalists cannot move. 在第14是如金刚山。 所以这个魔以及外道不能动。 Như Kim Cang Sơn, như cái núi Kim Cang, thành ra ngoài đạo với là thiên ma không thể nào động được. Okay. Vajra is the hardest substance in this universe. 金刚是最坚固的、坚硬的东西，在这个世界上。 Kim cang là một cái chất mà cứng nhất trong cái vũ trụ này. Không có cái chất nào mà phá được cái kim cang hết. It's nothing that it is indestructible. Absolutely indestructible. Nothing can destroy it. Nothing. 绝对不可以毁坏的，被毁坏的。 Cái kim cang là cái mà không có thể hủy hoại được. Không có cái gì có thể hủy hoại được kim cang. Okay. Nó không bao giờ nó bị hoại hết. It's never destroyed. If you have a piece of Vajra, it's forever. Even better than diamonds, if you ask me. You're not a girl. You picked up on that. Cái kim cang nó còn quý hơn, là nó còn cứng mà còn quý hơn là kim cương nè. Hả? Tôi không biết. Kim cang kim cương cùng chữ hả? Phải không? Mấy cô phụ nữ biết không? Ở bên Việt Nam nó nói trong miền Nam thì nói kim cang. Ừ. Còn cái người ngoài miền
Người Anh cũng vậy, ta dịch cái chữ kim cang bằng cách là ta dùng chữ kim cương, Vajra là kim cương, dạng như là kinh kim cương thay vì kinh kim cang. Ok. Mình dịch là trật rồi, tại vì cái kim cương nó là khác. Kim cương là một hòn đá, còn kim cang quý vị thấy không được. Quý vị không thấy được cái kim cang. Không phải, tại họ dịch trật, không thể nào dịch bằng kim cương được hết á. Không, tôi không biết cái đó, có thể có đúng, nhưng tôi nói cái ý tôi nói là cái kim cang, là cái tên kim cang này là phải đúng, nó khác kim cương. Cái kim cương mình biết đó là không phải là kim cang. Ý tôi nói là như vậy. Tôi không cần biết cô gọi cái gì. Để khi mà tôi nhìn cái chữ kim cang này, cái kim cang tôi dùng cái chữ kim cang trước giờ mấy năm trời rồi á. Cái kim cang này không phải là kim cương. Ý tôi là như vậy đó. Kim cang không ai biết hết á. Kim cương quý vị biết. Thành không thể nào dùng cái chữ kim cương mà dịch ra chữ Vajra được hết, không thể dùng được. Người Mỹ dịch cũng sai nữa. Có nhiều người bên mấy người bên giáo sư đại học nó dịch cái chữ Vajra tiếng Anh ra, tiếng Phạn ra bằng diamond là kim cương, là trật. Không thể nào dịch kim cương được hết. Đó trật lắm. She says that in Vietnamese kim cang, kim cương is the same thing depending on the region. I say, yeah, it's quite common. The Vietnamese they mistake Vajra for diamond, okay? Because same thing with the intellectuals, the professors who translate the Buddhist sutras. They also translate. Some of them translate Vajra into diamond. For example, they say the Diamond Sutra. Heard of it before? Yes. Very common. Very common translation, very popular translation. But that's wrong, because diamond is a known substance of mankind, which is the hardest substance, supposedly. Actually, it's not the hardest, is it? It's pretty hard, but it's not the hardest. But it's one of the hardest substances. But it's not the same as Vajra. Vajra is something you cannot see. And yet it's hardest. 所以法师说，那个有很多人会误以为就是把金刚翻译成钻石，但是事实上它是不一样的。那因为金刚是看不到的，它应该是比较而且它是比较坚硬的。 Any questions? Yes. So is Vajra physical? You can't see it. What is it? Can't see it. I know that the Vajra pestle is what's this massive rock. You can't see the ghost either. It's dead. You just can't see. That's all. That's it? huh? Can you feel it then? Because if you can't feel it, it's not hard either. It's invisible. I don't know how to explain it to you. You can say you can feel it and you can't feel it. Either way, depends on where you're coming from. Yes and no. So it's totally enigmatic. It's not meant to be understood. It's meant to inform you of something that exists in the universe. Okay, that is durable. It is indestructible. Okay, and it's not something you can understand. You have to meet it with your faith, not with your understanding. You try to understand it with your conscious mind, you will not be able to. That's right. That's right. So that's why you cannot understand it. You try to see your eyes, you cannot see your eyes. Try to feel your hands, you cannot feel your hands. But it is real. So you cannot say you cannot feel it either.
Does it make sense? It is real. It is so real. Yeah. What do you want? At your level, you want to understand everything? Yes. Yeah, okay, that's not reasonable. Take a number. Your way, your position in the queue is way out there. Yes. So I understand this so far what you said, but in my conscious mind, you tell me it's a hardest substance. Period. So my question is, how could I ever get a piece of it? There's nothing that would cleave a piece off of it. Imagine if you can get a piece of it, John. How much money you make? Think about it. It's priceless. It's priceless. What does that have to do with it? What does that have to do with anything? What does money have to do with anything? Well, in our society, in our world, everything has a price, including a presidency. Everything has a price. Life doesn't have a price, though. You can't buy it. It doesn't have a price. Yeah, you can't buy a life either, but once you have it, it's yours. What I mean, I don't mean the advanced people like you with the wisdom. I'm talking about worldly people. Worldly people put a price on everything. Okay? They put a price on everything. So if you have a piece of Vajra, which is indestructible, which is harder substance, it's priceless. What good is it? You can't shape it, you can't mold it. There's nothing else that can turn it into. But that's because you're a dentist. You don't know how the market system works. Because if you have something harder, imagine you can use it as a weapon. I see the military people bidding the price up immediately. Yeah, then they realize you can't shape it. There's nothing harder to shape it with. So we're getting sidetracked. My point is that I'm not sure how to explain it to you. Never mind. Okay, I back out of it. I don't have to know everything. Huh? No, Vajra is very interesting because Vajra is I kind of trick you into this thing, and I find myself stuck with you as well. Serves me right. I shouldn't trick people. The question you should have asked me, because should have challenged me, is why is it indestructible? How can something be indestructible when everything else you know is destructible? Make sense? Right? You're beating around the bush. You're not. The real issue is why is it indestructible? Okay, why is it indestructible? He's asking us that. I ask you first. Jasmine, why is it indestructible? How can something be indestructible? Cái kim cương nó khác. I'll translate in the Vietnamese first before while Jasmine thinks about it. Don't think that I forget about you, Jasmine. I just give you time to think. Kim cương là cái mà nó không thể bị hỏi được, bất hỏi. Thì nó quanh con nãy giờ nói 15 phút là hỏi tôi, nó quanh con tôi hỏi con hỏi tôi hỏi quá, tôi bí, tôi không trả lời được. Tôi phải nói thật ra là cái đường mà mình đi đó, cái đường nó đường bế tắc, nó không đi tới đâu hết á. Cái sự thật phải hỏi là tại sao kim cương nó bất hỏi.
Chứ đừng có nói tôi diễn tả cái kim cang là cái gì. Kim cang tôi nói cái vị không thấy được mà sao tôi diễn tả được. Thành muốn khi muốn biết về kim cang thì cái vấn đề của kim cang là tại sao nó bất hoại. Chứ không phải là tại sao nó cứng, mà tại sao nó mình thấy không được. Okay. Tại sao nó bất hoại? Any answer? It is indestructible because it's beyond your understanding. If you can understand it, you can destroy it yourself. So I give you, I solve an enigma by giving another enigma. Kim cang nó bất hoại, tại sao bất hoại? Tại vì quý vị không có thể hiểu được. Nếu quý vị hiểu được á, là quý vị có thể hoại nó được. Make sense? It makes logical sense, believe it or not. If you can think of it, you can find a way to destroy it, can't you? Isn't it beautiful? That's why you cannot have no clues on how to destroy it. You can try until the end of time, you cannot destroy it. You cannot. Once you understand, you can destroy it just like that. Just like that. Isn't it beautiful? It's beyond comprehension. So that's why you should not try to understand it. You should believe that it exists because you don't know what it is. Then you can get to it. You see, it's not meant to be understood. It's meant to be realized. And once you realize it, you cannot share with anyone else. Then they understand they can destroy it. Isn't it beautiful? It's a circular reasoning, but it seems to make sense to some people. You get it? 法师的意思就是说，他因为没有办法被破坏，是因为它不是一个你可以了解的东西。因为你一旦了解，你一旦有这个了解以后，你就知道怎么样可以破坏它。所以，但是它是存在的，所以它是只能被 realize is 只能被成 it has something more 成它是可以，就是你可以知道它，但是你没有办法了解它，你知道它的存在，这就是為什麼它是非常不能被破壞的。Ok, tại sao cái kim cang không có thể nó bất hoại? Nó bất hoại là tại vì quý vị hiểu không được. Sư cô nghe rõ không? Nó gọi là kim cang nó bất hoại tại vì sư cô hiểu nó không được, nó mới bất hoại. Nếu mà cô hiểu được cái kim cang á, là cô đã phá nó được rồi. Dễ sợ không? Thành ra cái người đời khi mà nghe nói cái kim cang, đòi hiểu kim cang là gì, không bao giờ hiểu nó được hết. Tại đang cố gắng hiểu. Như Hương nghe có rõ không? Cố gắng hiểu là không bao giờ hiểu được hết. Khi mà Phật mà dạy kim cang á, khi Phật dạy một cái tên là kim cang á, bữa nào mình phải giảng kim cang và giảng cái phần này. This is a good part about the Vajra definition. I just thought of it today. So I'm leading myself to the Vajra Sutra explanation. I didn't realize I could explain Vajra this way until today. Ngày đang biết ăn cái gì á, mà nói kim cang giảng kim cang một cách lạ lùng lắm. Tại vì cái kim cang á là cái mà quý vị mà không có cách nào mà hiểu cái kim cang được hết.
Vì vậy nó mới là bất hoại. Con người này, con người mà hiểu được là có cái khả năng phá hủy hoại được. Khi mà hiểu sẽ hủy hoại được. Nó bất hoại tại cái vì không thể nào hiểu nó được, thành nó mới bất hoại được. Dễ sợ không? Thành càng muốn hiểu thì càng không thể nào thấy nó được hết. Không bao giờ hiểu cái kim cang gì được hết. Không bao giờ có được kim cang. Thành ra Đức Phật dạy kim cang để làm cái gì? Đức Phật dạy kim cang á, để cái vị biết cái văn huệ, để biết là có một cái mà nó cứng mà nó có thể bất hoại. Thành ra cái vị phát cái lòng tin. Phát lòng tin để gì? Nhờ cái lòng tin như vậy, ok, thì có thể đắc được cái chất kim cang đó. Một khi đắc được rồi sẽ biết nó có thật. Mà biết có nó rồi á, lúc đó phải giấu, không được nói cho người ta khác, nói người khác biết. Tại nếu người khác mà hiểu cái kim cang một cái, ta sẽ phá cái kim cang ngay lập tức. Ly kỳ không? Đó hiểu là chết. Không cần hiểu, chỉ cần tin thôi. Nghe rõ ràng không? Tại vì nếu đòi hiểu cái kim cang, không bao giờ thành cái kim cang được hết. Không bao giờ luyện kim cang thành hết. So the key here I'm stressing for all of you, the concept of Vasha is very, very important in Buddhism for this reason, a very simple reason. The things in a Buddhist teaching you cannot possibly comprehend. The only way to get there is through faith. Through faith, you can realize something called Vasha. Something cannot be comprehended. Is it clear? 所以说，法师借由这个金刚的解释，来跟我们说，佛教里面有很多东西，很多是没有办法理解的。那只有相信你才会懂. Nè, cô Phước Từ về biên cái phần kim cang này mình giảng nó rất đặc biệt, mình phải nói là cái chú thích cái kim cang. Bữa nào mà tôi mà quên tôi về dở cái bài giảng ngày hôm nay để mà bớt trước lại cho còn tôi không nhớ. I'm pleased with the Vasha definition I gave today. It's pretty good. It's never heard this kind of explanation before. So I hope I don't forget it. Okay, so Vasha. So and the mountain here denotes unmoving. It's humongous and it's unmoving. So it denotes size and unmovable. 而山呢，在这里就表示说它是不动的，而且巨大的. Cái sơn á, cái núi á, cái quan trọng cái núi á, nó có hai cái hàm ý. Hàm ý thứ nhất nó lớn, nó to lớn. Thứ nhì là nó bất động. Okay. So this refers to the fact that why is there a mountain? Tại sao có núi? Because people will try to climb it. People will try to move it. Okay, climbing in the worldly dharma is equivalent to the Buddhism dharma of moving you, making you move. Okay, núi mà có thì người ta đòi leo núi ngay lập tức. Leo núi là bên Phật pháp gọi là gì? Leo núi là làm chúng ta động đó. Okay, ta thử thách mình ngay lập tức. Scaling a mountain is meaning you challenging the mountain. In Buddhism is that they do things to make you move. Is it clear? If you have something of value, people will try to come and challenge you and make you move. Especially the demons and the externalists. That's what they excel doing. They thrive in making you move.
说，这个如金刚身，就代表说，它会让这个人家会山的这个意思，就代表说人家会想要去攀爬。那攀爬的就代表说是想要让它动。所以当你有一些非常有价值的东西的时候，别人就会，尤其像这个魔以及外道，就会来想办法来动你。Cái núi là sao? Cái núi là có núi thì người ta sẽ leo thì người tới ta thử thách mình, ta gây chiến mình để làm cho chúng ta động. Thành ra nhất là cái tụi thiên ma với ngoại đạo đó, họ chuyên môn họ tới họ thử thách chúng mình để chúng ta động. Okay. So that is to tell you that when you cultivate, when you get to the level of Bodhisattvas, how do you get there? Because you've been through a lot of tests by the demons and heavenly demons and the externalists. Nói cách khác, cái gì mà tới được cái trình độ những cái vị Bồ Tát đạo hành cao như vậy là tại vì cái vị đã từng bị tụi thiên ma với ngoại đạo nó thử thách, nó tới nó dày vò mình mà mình vẫn bất động. Nếu quý vị bị thiên ma ngoại đạo dày vò thử thách mà không bị phiền não, không có bị động thì quý vị mới gọi là Bồ Tát được. 所以说，这就告诉你说，菩萨呢会受到菩萨是他们有这个经过很多考验，天魔外道的考验。All right, questions? Yes. Trong kinh có Phật là trong kinh căn của thoại Phật thưa thầy. Ở Việt Nam là có hai thì họ tu khi họ chấm dứt cái bảo căn họ đóng cửa lại họ ngồi cho đến khi họ để cái thân họ không có hoài đến bây giờ, mặc dù là phải đi qua rất là nhiều thời gian mưa nắng thì là sương gió, thân vẫn không hoài có phải bảo nào họ tu cái pháp kinh căn của thoại. Says in Vietnam, this sounds pretty good. In Vietnam, there is a couple of people, I think, tu thiền, right? Yeah. The people practice chant, and they practice something called the indestructible Vajra body. So they close the doors and practice meditation, and they died, and the body is still intact today. So is it Vajra? 所以他的问题是说，在越南有人去修那个金刚不坏之身吗？然后用禅修金刚不坏之身，所以当他们走了以后，他们的身体到现在还是完好的，这样子是不是？这是不是就是他们有修的金刚 What do you think? Quý vị nghĩ sao? What do you think, John? No? Huh? Why isn't it? Because if I try to comprehend it, I don't understand it. I don't realize it. You shouldn't believe everything I tell you. Master, you wouldn't lie to me. Is it indestructible? Is it Vajra? Thật kim cang không? Quý vị nghĩ sao? What do you think? Bác Thân Hương nghĩ sao? Có nghĩ gì không? Nghĩ được không? Cái thân kim cang đó, mấy người ta thiền đó, ta ngồi ta thiền, đóng cửa lại, chết rồi bây giờ cái thân nó vẫn như vậy, không có đổi gì hết. Mấy thiền sư làm thì nhiều lắm. Nhất là quý vị qua bên Nam Hoa Tự, bên Trung Hoa đó, cái nhục thân của ngài Lục Tổ đó. Yes. So it's definitely something out of the ordinary. But it's probably not indestructible. You know, I mean, they did something. It's not just anybody. It's not just anybody. They did something. It's easier if you try to let's say take a bazooka and kind of shoot at it and see it's indestructible. Again,
Right. Right. So you don't know, right? So the question, yeah. I have. Body didn't decompose. It's already something. Yeah, but it may not be indestructible. Probably not. My gut feeling is probably not, but I don't want to desecrate them or be disrespectful toward about their accomplishment. So you're right. You put it in a very nice term. It's quite a feat to have that kind of thing. It is a manifestation of their tremendous samadhi power. But is it Vajra? I happen to think not. I don't think so. But then I don't understand it. So what can I do? Just like you, I don't get it. No, it's beyond getting. Once it's beyond getting, then you can destroy it. So no problem. Yeah, that's right. Once anything's beyond getting, you can destroy anything. Right. So you said so so along the same reasoning, if they are there for a long time, then it's accessible. All it is that they said, great samadhi power, and they have great practice. Yeah. It's only there. My guess is because I don't understand that state, frankly, and I guess it's there for a limited duration to inspire the faithful, and eventually it disappears. For example, what proof do I have? I base on the fact that the Japanese, they went to Nanhua Temple and they look at the body of the 6 patriarchs. It's been around for 1,000 years now, over 1,000 years, and they said, "We are scientists. We like to make a donation. Maybe $10 million to repair the temple. We have a small, tiny request. You know what the tiny request is? Take the body. Take the body. No. That's not a tiny request. It is a tiny request. You know what it is? They said, we like to take a tiny drill and drill into his body and see if the body is real. Pretty clever, isn't it? They're not taking anything. They just want a scientific proof. So they took a tiny drill, really tiny, drill into his body. And I added 10 million because maybe it's 100 million. I don't know, okay? But there's a price. That's my point, okay? So they make an offering. Also, it's my conjecture as well, because it's not written anywhere. They made an offering, okay? But I think I understand how it works a little bit. Okay, so they put the drill into his body, okay, and then you know what they discovered? Is it destructible or indestructible? You think? Okay, let me translate because I want the women and the people on this side here to the Vietnamese and the Chinese to participate in this survey here. Nói cái chuyện. Can you follow it? You follow it so far, right? Go ahead and translate. Because I don't trust your memory. Yours is probably worse than mine. 所以说，法师说 See, she forgot already. 法师说那个就是六祖禅师吗？六祖慧能大师是他。Yeah, 慧能法师在南华。六祖，对。对，就是说他练成那个，然后所以他说这个日本人他们那时候到那边去观看那个身体，然后就可能比如说就是捐了一笔钱，然后有一个很小的这个要求，就是希望能够用一个很小的钻子钻进去看看，证明说这身体是真的这样子，去做研究。Thì cái chuyện như vậy này là tôi không dám nói, tôi không dám trả lời có kim cang không kim cang, tại sao như vậy? Tôi đâu có biết kim cang đâu, sao mà tôi dám trả lời được, ok? Tại vì tôi không hiểu, chứ hiểu là nguy hiểm lắm.
những điều mình phải nói một cách công bằng là cái định lực của hai vị đó khá lắm mới có được một cái hiện tướng như vậy. Người ta có sự thành công này, cái chuyện rất là tốt. Ok, thì mình dám nói là kim cang là không kim cang, nhưng điều tôi nghĩ tôi nói thiệt là tôi không biết. Nhưng điều theo tôi nghĩ là thường theo tôi nghĩ theo cái sự hiểu biết và kém cỏi của tôi nghĩ cái đó là chắc không phải là kim cang đâu. Tại vì như vậy nè, thường mấy cái vị đó họ làm như vậy là họ có cho một cái hiện tướng để khuyến khích chúng ta tu hành thôi. Okay. Cũng giống như là bên Trung Quốc á, bên cái Nam Hoa Thiền Viện á, có cái nhục thân của ngài Lục Tổ, ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng đó là ngài cũng chết, xong rồi ngài cái nhục thân nó vẫn còn như lúc trước, nhục thân chút xíu, cái hình sau lưng kìa, hình giống như cái màu xám vậy. Ngay bàn thờ tổ đó, vì tới đó mà coi, cái đó cái hình nhục thân của ngài đó là đã hơn 1000 năm rồi, nó không có đổi. Thì cái đó là kim cang là không thể đo. Cái trình độ nó tương tự với trình độ hai cái vị thiền sư đó. Chắc hai vị thiền sư còn thấp hơn tí xíu nữa, nên tôi suy nghĩ như vậy đó. Cái trình độ ngài Lục Tổ cao lắm. không có thể đoán ra nổi đâu. Thì cái nhục thân của ngài Lục Tổ đến chùa Nam Hoa đã hơn cả 1000 năm rồi. Thì gần đây cách đây một thời gian ngắn đấy, gần đây thì có một người Nhật Bổn tới, ta viếng thăm mấy cái người khoa học gia Nhật Bổn tới nghiên cứu. Tại Nhật Bổn là một xứ mà rất thích về thiền, họ nghiên cứu hết đủ rồi. Qua bên Nam Hoa nghiên cứu về cái thiền tông, về cái thành công của bên người Trung Hoa thì ra sao. Tại vì cái họ mới tới chùa Nam Hoa, theo tôi đoán nha, tôi đoán thôi là họ chắc cúng dường một số tiền, xong rồi họ yêu cầu một yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Họ nói yêu cầu chùa cho phép họ lấy một cái khoan, cái máy khoan vào cái thân ngài Nhục Tổ để coi thử ra sao. Thì họ lấy cái khoan chút xíu cái xong rồi khoan vào cái thân ngài Nhục Tổ. Tôi hỏi quý vị là khoan có lủng hay là không lủng? Quý vị nghĩ sao? So did you ask them the question? The Chinese people the question? Does it make when they drill into the six patriarchs' body, can they drill? Can it make a hole or not? Quý vị nghĩ sao? Faith, what do you think? Can they drill a hole into his body or not? This is incredible faith. You meditate to the level when you die, your body does not deteriorate for thousands of years. So the Japanese are pretty smart. They say, maybe it's a fake. So for scientific reasons, they drill a hole into it. So what do you think? Drill snaps. John is the true faithful. He says, no way. Okay, the rest of you. Ông này, ông đệ tử tôi, ông là hoàn toàn có lòng tin. Đâm được cái máy nó gãy, mũi kim nó gãy. The rest of you, what do you think? It went through? You read it or how did? Very good. Drill a hole in it. If you can see it, you can feel it, you can destroy it. Okay? Your faith cannot be destroyed because you can't see it. Okay? So they actually drill a hole in it, and then
they analyzed it. They took out the sample. They took a whole and took it out. Biopsy is something like that. Is that what Randy calls them nowadays, right? Biopsy. Oh yeah, okay. So a dead biopsy. Yeah. Yes. Yes. Okay. Your twilight zone theory. Huh? Ooh, that's too much. Okay, we have children here. You can't talk like that. Want to translate? 所以说，他说结果就是他可以转得动，然后可以拿到一点，就是可以转得动。那 Randy 就是说，因为他说身体是用那个四大要素形成的，所以他身体本身并不是长久的，所以还是可以被破坏。Thành ra cái ông kia ông nói là không cách nào mà nó đâm và nó gãy. Nó nói cái ông người khác, ông kia thì ông nói, cái ông nha sĩ khác thì ông nói là đương nhiên đục lỗ được rồi. Tại sao vậy? Tại vì cái thân mình nó làm bằng tứ đại mà. Nó có thể trường cửu thôi, nó trường tồn thôi, đâu có nghĩa nó bất hoại đâu. Quý vị còn thấy được, còn rờ được là còn có thể phá được. Okay. Thành lúc mà họ khoan một cái khoan vào cái thân ngài Lục Tổ, xong rồi lấy một cái miếng nhỏ nhỏ ra, họ về họ đem vào dưới kính hiển vi, họ coi. Thì họ nói sao? Họ nói là cái thân này là thân tế bào thiệt, không thể nào mà giả được hết. Nó tinh vi từ tế bào nó từ ngoài vào trong luôn, là cái của tế bào thiệt, chứ không thể nào giả được. Nhớ chưa? So they took the sample and they put it under the microscope. They found out, they determined that it's from living tissue. Text is right. But dead tissue, not living, like he puts it. It's dead living tissue. It's fascinating. 所以说，他就去检验那个组织，用他们就去检查那个组织，就是用显微镜发现说它是真人生的组织。Ok, thành trả lời cô được chưa? Nên tôi nghĩ là không phải kim cang đâu. Tôi nghĩ thôi, là tôi không biết. Tôi nói cho rõ ràng. So my answer to the Venerable Hiền Nhã's question is that are those two bodies of these two Vietnamese Chan masters, are they made of Vajra? My answer is just my guess. My guess is no, it's not. 所以讲回之前那个问题就是，那两个禅师的身体是不是金刚做的？法师说不是。Okay, questions? Yeah, sao ạ? Yeah. Bây giờ còn sống không? Bữa nào nhờ ông đúc tượng cho mình làm gọi là tượng kim cang đi.
Mà cái hai cái vị thiền sư đó là bên miền Bắc phải không? Tôi nghe nói mà họ trong núi mà. Ở trên núi phải không? Yeah. Có công phu đó. Có công phu đó. Tôi cũng muốn kể chuyện tức cười là tôi nghe cái chuyện là hai cái người vị thiền sư tôi cũng muốn tới viếng thăm. Bữa nào đi Việt Nam tôi muốn tới viếng thăm cái chỗ. Tại vì mấy cái chỗ như vậy họ có long thần hộ pháp đứng bảo vệ. Thành ra mình tới mình coi thử nhìn cái tụi long thần hộ pháp mình biết cái trình độ người ta ra sao này. Cái người mình thấy mình cái trình độ người học trò nó lộ ra cái trình độ của thầy. Thành ra cái đó là cái mà cái Phật giáo Việt Nam có thể hãnh diện lắm á. Cái thiền tông Việt Nam thì hãnh diện là có được mấy người với trình độ cao. Cái tu hành á là không phải nói nghe, tu hành là mình làm. Cái người tu hành mà cái pháp môn tu hành á là phải được đạt tới chứ không phải để mà nói, để mà diễn tả. Thành ra khi mà thấy lúc mà tôi nghe cái chuyện mà hai cái vị thiền sư mà còn cái nhục thân như vậy, tôi rất là thán phục. Cho nên tôi phát tâm, tôi nói bữa nào tôi muốn có cơ hội tới đó mà viếng thăm cho họ để mà tỏ cái lòng thành kính của mình, cung kính của mình. Đáng tiếc là cái lâu rồi phải, nó bao lâu rồi? Họ chết lâu rồi. Lâu rồi phải không? Cái thời thế cứ 14 là cái thời đường không, bên tàu á. 14th century, hey Danny, what's 14th century in terms of, is it Tang or Sung or Qing or whatever? Because the six patriarchs is what century is that? Huh? The six patriarchs is which century? Tang is 13 or 16th. The reason I'm bringing it up because I explained in Vietnamese. I heard about these two Vietnamese Chan masters who died and whose body did not deteriorate. I was impressed. I said, that's real kung fu. It's real Chan kung fu. Okay? So I was proud of it. I wanted to go and pay a visit and pay my respect. And it's in the northern part of Vietnam. And apparently they passed away around the 14th century. Okay? And so back then they have some real accomplishment. When you cultivate, it's not about the words. The temples you build is what you accomplish, or the people you train. Okay? So for them to be able to manifest something like that, it means that the Vietnamese Chan somewhere in Vietnam, they have a pretty good level of Chan. This is what intrigues me. Let me tell you why. These masters then have their chosen successors. See what I mean? And it's so well kept under wraps. It's fascinating. This is a Chan spirit. They only pick one. That's it. That's the minimum. You see, the Chan spirit is that these people, they will pick one successor. What for? To make sure that the Dharma is not discontinued. The Chan sect is not like the other sects where they're looking for fame and a lot of followings. They look for the continuation of the Dharma, to make sure the Dharma is present in the world. That's all they care about. They don't care for our adoration and our following them. Yes? So why one? If when something happens at one, then it becomes zero. Yeah. And then there's no continuation. Yeah. So you figure if you have an insurance policy, you take a couple of these. Maybe 3, right? Yeah.
just in case one gets hit by a bus. Yeah. You think like that, and you never be able to do chant. Which century is that? 6 patriarchs. 600, 700. So it's a long time ago. So it's makes sense, because then they circulate through, go to Vietnam eventually, because the Vietnamese chant is a byproduct of the Chinese chant. The Chinese chant is a lot more advanced than, in my estimate, than the Vietnamese chant, but I have no proof. Đương nhiên, vì hộ pháp đâu cho nổ đó, đâu có dễ. Người thường người đời chỉ nói là bom nổ và là bom kinh khí, bom nguyên tử, chứ còn hộ pháp đâu cho tới đâu, đâu phá được, đâu có dễ, khó lắm, không đụng họ nói. Bị bể rồi hả? Go ahead and translate, Amy, in the English part. 就是说，那个法师说，刚刚讲的那个在越南那个禅的祖师是想要知道说大概是在什么世纪的时候，因为法师说像他们这样，就是像他能够修成那样子，通常是因为他们是就是选择要就是说他们是为了决定要延续这个法门，所以是选择来传承这个法门的人，所以他们才可以修到那么成功。Lý do mà tôi thắc mắc về cái hai ngài thiền sư, tôi mừng lắm, là không phải là tại vì tôi tò mò về cái nhục thân của ngài, mà cái lý do mà tôi thắc mắc là về cái chuyện họ, là tại vì như vậy. Đến cái thiền tông á, đến cái điều tu mà đắc đạo rồi, tu đắc pháp rồi, thì cái nhiệm vụ quý vị là phải kiếm người thừa kế, phải chọn cái người thừa kế và huấn luyện cái người thừa kế để làm cái gì? Để cho cái pháp nó được trường tồn. Tại sao như vậy? Tại mình được pháp là tại nhờ ông thầy dạy mình. Tại nên mình trả ơn thầy mình bằng cách mình bảo tồn cái pháp. Okay. Thành ra thường theo cái thiền tông người ta nó khác bên Tịnh độ, khác mấy tông khác ở chỗ là người ta thường mấy vị mà thiền sư mà thành công rồi á, đã đắc đạo rồi, người ta chọn một người để ta truyền cái pháp, để người ta tu thành thục, để cái pháp nó vẫn còn lại như thường. Cái pháp còn không phải là nhờ cái chùa, cái pháp còn đã có người đang tu cái pháp đó và đã thành công trong cái pháp đó rồi. Okay. Thành ra bên cái thiền tông á, họ là thường họ chọn một cái người thừa kế, ít nhất một người thừa kế. Nếu mà họ chọn được một người rồi là công việc họ xong rồi, họ không còn nợ nần gì nữa hết. Cái người mà tu bên thiền tông á, ta vẫn nhớ ơn người thầy mình như thường. Thành ra họ muốn trả ơn mình thầy của mình bằng cách đó.
là dạy cho cái người đệ tử để ta đắc được cái đạo, là họ trả ơn của thầy họ rồi. Đừng hiểu lầm nghe, họ cái đối với họ cái ân tình của ân sư nó rất quan trọng. Thành bởi họ muốn giữ cái pháp đó, muốn truyền cái pháp đó cho nó còn tồn tại. Ok? Có tình có nghĩa lắm, mấy tổ sư đàng hoàng lắm. Thì tôi mới thắc mắc bên Việt Nam mà tôi nghe hai nhục thân là tôi mừng lắm, tại vì tôi nghĩ như vậy là có người tu hành bên thiền tông mà có trình độ. Theo tôi hiểu, tôi là không biết gì nhiều. Theo tôi hiểu, cái thiền tông Việt Nam mình là học từ bên Tàu. Tại vì có thể có một người, vài người thầy Ấn Độ qua dạy, nhưng đều tôi nghĩ cái thiền tông bên Tàu nó quá cao siêu đi. Thành ra được truyền qua Việt Nam, có mấy cái tông phái khác nhau, Lâm Tế rồi này nọ. Thì họ truyền như vậy thì họ có được cái sự thành công mà được hai nhục thân như vậy là cái trình độ cao lắm. Thì như vậy tôi hy vọng là nhà họ chọn được cái người thừa kế. Có nghĩa là cái pháp đó, pháp thiền đó nó vẫn còn bên Việt Nam. Mà họ kín lắm. Họ không có cần nhiều người đâu. Họ không muốn người ta biết. Dễ sợ lắm. Họ chỉ chọn một người thôi. Họ là xong chuyện của họ rồi. Không phải như bên Tịnh độ mình phải xây chùa cho lớn, rồi phải Phật tử cho nhiều, rồi pháp hội cho nó lớn, cho nó xôm. Còn bên thiền tông ta một người thôi. Ta đừng như ngài Lục Tổ, ngài Bodhisattva đi từ Ấn Độ là tổ sư một cái tôn phái, rồi đi từ Ấn Độ qua bên Tàu một mình thôi. Đi một cuốc nữa. Đi về mang một cái guốc thôi, còn chân kia chân không. Đó, ta như vậy nữa. Thành ra tôi mừng lắm, tôi nghe cho tôi mừng lắm, tại tôi hy vọng với Việt Nam tới mấy chỗ đó, hy vọng có được có cái pháp nó vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Cái đáng tiếc là tại sao mà thiền tông Việt Nam quá yếu này. Đáng tiếc. Thì cái chuyện khác nữa, cái ông Tròn, ông nói chuyện, ông ấy nói là tại sao thiền tông, ông là chuyên môn bắt lẽ tôi, thiền tông mà chọn có một người, ít nhất chọn hai người. Tôi nói là hai người làm gì, ba người chắc ăn hơn nữa, đẻ đứa là nguy hiểm, đẻ ba đứa cho nó chắc, lỡ con đứa nó bị sai cán sao. Mình bỏ hết tất cả tình thương rồi một đứa nó phiền lắm. Nó thất vọng mình mình nói tại sao hai đứa, ba đứa cho nó chắc ăn. Cái thiền tông là đâu phải là mình muốn là được đâu, là mình nhiều khi mình truyền cái pháp nhưng đều cái người dân chúng cái vùng đó hết phước rồi, đâu có hưởng được cái pháp thiền tông. Thành phải thất tông, thất truyền. Tại vì cái dân đó không đủ phước để mà tu pháp đó. Chẳng như bên Ấn Độ, khi mà Phật giáo, dân Ấn Độ mà hết phước rồi á, nhà Phật giáo phải chuyển qua bên Trung Hoa. Tại người Trung Hoa, cái phước người Trung Hoa đang chín, và phước người Phật giáo đang tàn. Ok? Rồi bây giờ cái phước người Trung Hoa, Đại thừa bên Trung Hoa hết rồi, Đài Loan cũng hết rồi, thành phải qua bên nước Mỹ. Thành cái nhân tài hoa đang nở ở nước Mỹ, còn mấy nước khác không có nữa. So the answer to your question, why only one? Why not two or three? Okay. It has the intent is to repay your teacher's kindness by making sure you transmit the Dharma you understand to the next generation. That's the least you can do for your teacher if you really understand the Dharma. Okay, and I think that's how they operate, because how else can you repay your teacher's kindness? Your teacher doesn't need a temple anymore; he's dead already. Okay? So you help with the propagation of the Dharma. That's the main form that's the main drive. But anyway,
So why not teach 1 or 2 or 3 or 4, whatever? The 6 patriarchs taught 22 of his disciples. And we should train at least 22 people. No, 22 people who can do Pureland. We will take over the world. But it takes 2 to tango, because even though you try to transmit the Dharma, but the other side of the equation is that the living beings, the country, have enough blessings to take advantage of the Dharma. So, for example, Buddhism was in India for a long time, and then the Indian people's blessings run out, and then the Chinese people's blessings mature. So Mahayana had to move from India to China, and they prospered. Chinese Buddhism is one of the deepest Buddhism you can find, and that's because that's the only Chinese Buddhism I know. Okay, so I'm safe. But then eventually, the Chinese people's blessings run out. Mind you, that the Taiwanese, all due respect to the Taiwanese people. The Taiwanese Buddhism also prospered as well, but not at the same level of depth or understanding of Buddhism as in China. So I consider the Chinese Buddhism to be mainly in China. All the store, the wealth is accomplished by mainland Chinese people. Okay, and eventually the Chinese people's blessings with Mahayana run out. And now, simultaneously, the Americans' blessings mature. That's why Buddhism has to migrate from China to the U.S. right now. And therefore, there's a concentration of accomplished cultivators in the U.S. right now, more so than the other countries. Okay. So you cannot simply say, why not 1 or 2? Maybe it says 1, maybe it's 3, but they have to move. So you don't know. Because if the people's blessings run out, what happens when their blessings run out? What does it mean? It means that they no longer support Buddhism. That's what it means. They support other stuff, like Qinghai. Make sense? Go ahead and translate. 所以原来的问题是说，那这个传承的话，为什么只传因为法师在讲说，这个传这个禅的法门，通常都是就是选一个人这样子去传承。然后他就说，为什么只选一个人？法师说，重点就是可能是1个人，可能是2个人，可能是3个人，但是主要的原因是看在当时那边的人的这个福报是怎么样。譬如说，佛教起源于在印度，当时印度人是有这个福报，后来就搬到这个中国。那因为中国人的福报成熟了，但是印度人的福报已经用完了，所以说现在是在美国这边。那所以说重点是看当地的人的福报，就是说如果他们的福报已经尽了的话，那他们就不会再继续支持佛教。Khi hồi nãy tôi nói về cái phước báo nó hết có nghĩa là sao? Phước báo hết có nghĩa rằng là họ không có ủng hộ Phật giáo nữa. Họ đi ủng hộ mấy cái đồ tầm bậy không à, như Thanh Hải kia như vậy. Nghe? Xây chùa Thanh Hải cúng cho cái Thanh Hải chứ còn không có cúng cho chùa.
Cái phước nó hết rồi mới làm chuyện tầm bậy như vậy. Thành ra cái bên người Trung Hoa cũng vậy, bên nước Đài Loan cái họ cúng dường cho bên đạo giáo nhiều, cúng dường cho mấy cái tà ma ngoại đạo nhiều, còn Phật giáo cúng dường không có bạn. Họ cúng dường Phật giáo toàn cúng dường toàn mấy chỗ tầm bậy không. Thành ra cuối cùng Phật giáo phải dọn qua bên Mỹ. Ok, giờ sao vậy? Mà không phải là người tầm bậy, họ toàn bác sĩ, kỹ sư, gì đó, giáo sư không, nó tới tin đó, chứ không phải là tụi phải tầm bậy đâu á. Thôi nó bỏ chùa, bỏ bùa, bỏ chú, cái làm người ta tin dễ, không có khó đâu. Làm lòng phát lòng tin dễ lắm, có nhiều cái thuật để làm lắm, nhưng đều khi mà dùng cái thuật để phát cái lòng tin người ta là cái gì là tà rồi, nó mới làm cái chuyện đó. Cái chân không bao giờ ép người ta hết, không bao giờ ép người ta làm cái gì hết. Người ta phải tự phát tâm làm á mới có giá trị. Còn mình làm cái gì để mà ràng buộc người ta, để mà lừa gạt người ta thì cái đó là giả rồi, nó không còn chân ở trong rồi. Điều đó nó đúng là cái bên cái phần khác là bác phải là nó dễ nói hơn là tại vì mình có gì mình thấy được mình để tin được chứ người ta mới tin được chứ còn nó khơi chứ mình nói là kim cang là gì, kim cang thấy không được, làm sao ai mà tin nổi. Thành ra cái pháp nó để dành cho những cái hạng người nào đó thôi, hạng người mà có đủ phước nói người ta tin, là người không đủ phước thì nói thì cứ ngồi cái đắn đo hoài, ngồi suy nghĩ hoài, không biết có tin được không. Tôi không thấy được, tôi không nghe được, tôi không nắm được, tôi không ngửi được, làm sao tôi tin được. Vì như vậy mới không bao giờ đắc được cái pháp, đắc được cái đạo. So Jin Chang says that the externalists, they are pretty successful because they help a lot of people. For example, they help a lot of businessmen make a lot of money. They were failing miserably. They met with, for example, Qinghai or these externalists, and somehow they succeed in their business. And that's why it seems to work for them. And they really believe. And I added, I chimed in. I said, not only are they successful in businesses, but they also have a lot of followers who are dentists, who are doctors, who are lawyers, who are professors, who really believe. Like Qinghai has a lot of educated people who are followers. How come? Because they use I don't know, but my guess is they use some mantras to confuse them and make them believe. It's not that hard to make people believe, because there are a lot of tricks you can use as a teacher to make people believe or confuse people and make them lose their faith. Rings a bell, Thomas? Okay. If you do something, you practice a Dharma, I can go in and do something to you, to your practice, so that you lose faith in your Dharma because strange things happen. Okay? So the reverse is applicable as well. I could come in and help you in your practice as well to increase your faith. So there are lots of things that can be done. But if you do it for the purpose for selfish reasons, that's it, to have a following, to become famous, or you have to get your money, then it's considered deviant Dharma. In Buddhism, we don't do that. In Buddhism,
We don't do anything. Okay? Until it's time. All right. 所以说，他刚刚他讲说，像外道这些，很多外道他们之所以很成功，是因为有很多这个高知识水准分子在跟随着他们这个信这个法门，信他们的法门，是因为他帮助了这些人，尤其是帮助很多商人。挽救他们的生意，让他们赚很多钱，所以对他们来说，自然而然就有很多他们的信徒。那法师就说，他们其实可以用很多方法，让你相信。那但是如果不管怎么样，如果他们的背后的目的是要自利的话。那就是属于就是就是不好的法门。Okay, any questions, comment? Ai kiến thắc mắc gì không? Numbers 15, like Brahma Heaven King. This is the last one for today, because it's the best of all goodness. 第16是如大树王. Như Phạm Thiên Vương. Tại vì cái này là cái. 第15如梵天王. Phạm Thiên Vương là cái thiện tốt nhất. Okay. What is a Brahma Heaven King? 梵天王是什么呢? Brahma Heaven King is the king of the first dhyana heaven. 他是第一禅天的王. Okay. Phạm Thiên Vương là cái vị vua trời, vua trời của cái cõi trời sơ thiền. And what are they? Why is he the best of all goodness? Tại sao cái ông vua này là người là tốt nhất của cái sự thiện? 他为什么是一切善之最? Anyone? Why is that? Ai biết không? The first dhyana heaven, what's in the first dhyana heaven? Lúc mà chuyện xảy ra khi quý vị nhập được sơ thiền, what happens? Have you forgotten already? Quên rồi hả? Quên rồi. What's first dhyana heaven? In the first dhyana heaven, something happens. There are three things that happens when you reach the first dhyana heaven. Khi quý vị mà đắc sơ thiền á, okay, có ba cái chuyện nó xảy ra, ba cái biến đổi nó xảy ra với quý vị. This is real now. We're not talking about theory. This is for real. Quý vị mà lúc mà nhập sơ thiền, đắc được sơ thiền, có ba cái biến đổi trong người mình á, thì cái này thiệt sự nó biến đổi chứ phải nó tưởng tượng. What are those three? 所以有3件事会发生在是色天吗? Ai biết? 哪3件事呢? Janice, what are they? What? I can't hear you. No. Okay, anyone else? Sơ thiền, được sơ thiền có cái gì? Chuyện xảy ra khi mình nhập sơ thiền.
This is why people don't. This is why the teachers don't talk about it because then we can't claim you go to when you can't claim you reach first dhyana, can we? If I tell you these secrets, then you say, "Oh, wait a minute, I never experienced this. It's impossible. I cannot possibly make it to second dhyana since I didn't make it to the first dhyana." What are the three things? When you reach first dhyana, three things happen to you. Khi quý vị đạt được sơ thiền đó, đạt được sơ thiền có ba cái chuyện nó xảy ra. Number one, you're not as greedy for food anymore. 第一就是你不会比较不贪吃。 Thứ nhất là quý vị bớt tham đồ ăn. Anyone yet? No one, right? No one. No one. No one. See, none of the women say, "Whoa, not me, not me. I don't want first dhyana." Okay. First dhyana, you reduce your desire for food. You say, this is where you don't need a Bahama diet plan or Weight Watchers. You reach first dhyana and you save so much money. Okay, ai cũng cười, the women are giggling. Okay, so you don't crave for food as much as before. Before, your craving for food is uncontrollable. Trước khi mà quý vị đắc tới sơ thiền á, lúc mà thèm ăn á, chịu không nổi. Còn bây giờ sau khi đắc sơ thiền á, thèm ăn á, kháng cự được, đúng không? Thì Thảo ơi say. Make sense? Does it sound familiar? Before, the craving is you can't take it. You have a craving for food, you have to stuff your face. But now, after you reach first dhyana, you have a chance. You can resist it, can't you? Agree? Yes. Okay, no one is. Don't raise your hands. You can say, "Okay, I understand." Okay, so number one, you resist temptation for food. You can resist it now. Okay? What's number two? Sleep. You sleep less. 第二点就是你睡得比较少，比较不贪睡。 Thì thứ nhất á, là bớt tham đồ ăn. Bây giờ vẫn còn tham, bây giờ tham á, mình có thể kháng cự được. Nhưng lúc mà thèm ăn á, mình kháng cự không được. Bây giờ mình muốn tham đồ ăn á, mình á, muốn ăn thì cũng được. Mà mình nói không muốn ăn á, mình cũng được nữa. Thành tùy mình. Mình có quyền tham như thường, nhưng điều mình có sự lựa chọn. Nhưng lúc trước mình không có lựa chọn. Lúc trước là mình tham là mình phải ăn thôi, mình chịu không nổi. Mình điên, đúng không? Bây giờ mình có đủ sức để mà kháng cự nó lại. Mình không cần ăn. Ok? Thứ nhì là ngủ. Sau khi quý vị nhập sơ thiền, quý vị bớt tham ngủ. When you reach first dhyana, after you reach first dhyana, you crave less for sleep than before. Anyone experience that? Ai biết như vậy chưa? See? This is real. So if people claim that you reach first dhyana is better, you better be to go through. That's exactly what everyone has to experience. If not, then you haven't reached first dhyana yet. Thành cái chuyện này ít người giảng, có mấy ngày Tuyên Hóa mới giảng, mấy thầy bên Tuyên Hóa mới giảng thôi. Tại vì giảng xong là nói tầm bậy tầm bạ không được nữa. Nói cái gì mình nhập sơ thiền mà cái vị mới nói tôi vẫn còn tham ngủ, còn tham ăn thì cái vị sơ thiền gì? Tầm bậy gì mà có sơ thiền được. Ok? Straight. Chẳng qua. How? What's the third one? The third one is kind of delicate. Sets. 第三个就是对音域比较少。Thứ ba là cái dòng nhâm dục. Không có tham nhâm dục. Okay, moving on. No survey. Cười, ai cũng cười. Okay, any questions or comments? Ai kia thắc mắc gì không?
Cái gì? Cái đó là cái tên thôi, cái tên hoặc mấy ngài tổ sư Phật mà đặt cái tên ra là có ý nghĩa của cái tên đó. Lý do mà tại vì là ly sanh hỷ lạc địa. Tại sao ly sanh hỷ lạc địa? Tại nó có lý do như vậy mới gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Tại vì lúc mà quý vị còn ở dục giới, quý vị còn lo âu nhiều quá này. Cái sanh đó là cái lòng lo của mình lo, thành mình mới sanh vọng tưởng. Thành khi mà quý vị từ cái dục giới á, cái chỗ mình ở bây giờ mà thoát ly được, mà tới đằng chỗ sơ thiền một cái là quý vị, việc đầu tiên quý vị xảy ra là quý vị rất sung sướng. Tại sao sung sướng? Sung sướng tại vì bớt lo âu. Ở cái dục giới mình khổ tại mình lo quá đi, mình lo nhiều quá đi, đủ thứ lo hết đó. Nhà cửa, vợ con, tiền bạc, danh vọng, đủ thứ hết. Tu hành cái gì cũng lo hết đó. Mình thích lo. Còn bên sơ thiền á, tới một sơ thiền một cái là không lo nữa. Thành ra khi mà không lo như vậy á, nó sung sướng. Cái lo là mình đang tự dày vò mình đang tự bóp lại, khổ sở dễ sợ. Mình không có vừa lòng, mình đòi cái này đòi cái nọ, muốn cái này muốn cái nọ, thành mình khổ sở dễ sợ. Khi mà mình tới được sơ thiền, mình bớt lo một cái, mình sung sướng. Ủa, mình trước giờ mình đâu có biết là có thể sung sướng được như vậy. Tại sao? Trước giờ mình chưa muốn lo hết chuyện này hết chuyện khác. Thì mới gọi là hỷ lạc địa. Là khi mà ly sanh là ly cái lo âu, thành mới có được cái khoái lạc, gọi là lạc địa, cái chỗ khoái lạc. Tên hay dễ sợ, ý nghĩa dễ sợ lắm, chứ không phải là cái đó là cái phương diện về phương diện là cái phương diện mà cái lo âu thôi. Nó rõ ra có 3 cái loại lo âu chính, nó chặt ra là tình dục, ăn với ngủ. 3 cái đại lớn, hiểu chưa? Nó có liên hệ với nhau chứ mà không có liên hệ đâu. Như nghe có lý không? 3 cái loại lo âu lớn trong cái khoảnh ở con người này là tình dục, ngủ và ăn. Không phải tiền nha. Tiền là cái bệnh sau này thôi. Còn cái mà vi tế hơn á, sâu hơn á, là cái đồ ăn của mình sợ, mình lo đồ ăn như sợ. Cái gì để người liên quan ăn á. Hồi trưa này tôi dặn cái ông học trò tôi nói đừng có ăn đậu nhiều quá, ăn đậu bữa nào sẽ bệnh. Mấy người ăn chay á, nói thầy ăn chay, thầy dụ tụi con ăn chay suốt ngày ăn đậu không, tại sợ không đủ protein. Ai cũng sợ cái ăn, ai cũng lo cái ăn, dễ sợ lắm. Mấy bà là nó mấy ông ăn cho nó mập tròn vo ra. Ai cũng lo cái ăn, dễ sợ, cười khúc khích với nhau. Đúng không? Cái ăn là cái lo âu rất lớn như coi là người mình. Thứ nhì là ngủ. Mình thích ngủ dễ sợ lắm. Thành bác sĩ nói ngủ một ngày ngủ 7 tiếng 8 tiếng, cái đi ngủ 7 ngủ 8 tiếng điên ngay lập tức. Ok. Rồi cuối cùng là cái thứ 3 là cái chuyện tình dục. Có gì quan trọng hơn nữa đâu. Bây giờ never mind. Okay. So the question she has is the first dhyana, name of the first dhyana is called leaving desire. The ground of joy from leaving desire. That's called Lý Yu Hoan Hỷ Di is the title of the first dhyana, samadhi. Okay, it is because of
of the fact that what is living production, lý sân, living production, the ground of happiness from living production. Living production means that you are not producing. What are you not producing? You're not producing false thoughts. What are those types of false thoughts? Your worries. When you are in the desire realm, you have a lot of worries. You worry about a lot of things. And when you are able to leave the desire realm, then you stop a lot of worries. That's why when you stop worrying, you give rise to joy. It's that simple. The reason you're miserable is because you choose to worry. Isn't that fascinating? That's how stupid people are, and they have no clues. 所以法师说，他这个名字的意思就是说，当你到那边的时候，你会减少很多你的担忧。所以当你停止担忧的时候，你就会有这个欢喜心。And the conclusion, don't forget the punchline. 因为现代的人在这个都很愚蠢，都担心太多了。It's hard to translate the punchline. You just too polite. You get it? Okay? Just like a while ago, somebody asked me, why only one? Why not two? What does it sound like? You worry. That's what you do. You torture yourself. You torment yourself. That's what you do. Dạ, hồi này có người nói, tại sao mà thiền sư mà chỉ chọn có một người thừa kế mà không sao chọn hai? Tôi nói nghĩa là gì? Đó quý vị đang lo nữa. Vô duyên lãng xẹt, tại sao phải lo? Chọn một người thì đủ rồi. My answer, my child answer is one is enough. One is more than enough. Why worry? Okay? So anyway, so if you stop worrying, then you experience joy. That joy, that freedom from worrying is very, very pleasant. It feels very good. 所以说，当你停止在担忧的时候，你就会有欢喜，因为那个感觉是非常好的。See, this is why you have to admire the wisdom from the Bahamas. Bởi vì quý vị phải thán phục cái sự trí huệ của cái dân Bahamas ở dưới phía cái đảo Bahamas dưới phía Florida, dưới thấp xuống Florida đi. Tại sao? They said, don't worry, be happy. I'm serious. I think I'm joking. Don't worry, be happy. As soon as you stop worrying, you're happy. That's from Amitabha. Huh? Amitabha. He said that, and that singer guy, I can't remember his name. He saw them. So it's not Bahamian? I think he's from the Bahamas. There you go. Okay, there you go. He saw this phrase, "Don't worry, be happy." From Yeah. Amitabha. He wrote the song. Yeah. Which basically said, It is true wisdom right there. Yeah. If you don't worry, you're happier. It's that simple. Stop worrying. It's okay. Thành ra cái bên người Mỹ này nó có cái bài, có cái dân Bahama nó có cái trí huệ nữa. Họ nói là tại sao mà tôi phục họ, tại sao họ nói sự thật rất là chính xác. Có cái câu nói là đừng có lo, hạnh phúc đi, vui vẻ đi. Tại vì một khi quý vị mà ngừng lo một cái là có hoan hỷ ngay lập tức. Nó hay như vậy, ngay lập tức. Tại vì cái lo âu nó dày vò mình, làm mình khổ. Does it ring a bell, Faith? You worry, you torture yourself, you torment yourself, and you make everyone around you unhappy. Because you're so unhappy. So you torture everyone around you as well. You worry them as well. Does it ring a bell, Janice?
You can't worry. If you see people worrying, they're tormenting themselves. Nothing you can do about it. All you can do to help them is convince them not to worry so much. Because they like to torment themselves all their lives. There's nothing you can do about it. Okay? Try to make them happy, forget it. Make sense? You have to recognize these things, to understand where people are, and there's so far you can do. Especially men, they like to worry about, about their family, about their children, about the future, about money, about jobs, and so on. They're tormenting themselves. That's what they do. Nothing you can do about it. Because they're men. Right, Randy? People go through lives like that. They have no clues why they're so unhappy. No clues. So the title is very beautiful. It says that there's joy when you stop worrying. Okay? Now, I explained that in Vietnamese, but not in English yet. So this is an important part, which needs to be explained so that the Americans, or the Caucasians, and the Chinese understand this. What type of worries do we have? Okay? The 3 types of worries that are very strong in us, in all of us. Not about money. Money is much coarser. There are 3 types of worries that drive us day and night. We worry about what? Food. Okay? For example, today at lunch, I had to stop one of my students from gave him a warning. I said, you should not be eating too much of these beans. Because I know you, I con you into becoming vegetarian. Now all of you are so worried about not getting enough protein. So you overeat, you load up on the beans. You eat it too much beans, too much protein, and these beans, okay, you have problems. You will have problems. A lot of people have problems when they eat too many beans. And I'm sure I'll let you find out for yourself. And so they worry about food. And then they worry about sleep. They don't get enough sleep. That's why when the doctor said you should get 8 hours sleep, 7 hours sleep, yes, you believe immediately. And now the doctors, I don't explain this in Vietnamese, I don't know how to explain it in Vietnamese. Now the doctor is discovering this group of people who are not sleep deprived. They sleep a few hours a day and they still function beautifully. They're going full speed all day, and they only need to sleep a few hours a night. That's all. Without any long-term consequences, adverse effects. They can't figure it out. The scientists said, we need to study this group, and we need to figure out what is it they have that the rest of us do not. They could have come and asked me. It saved them a lot of money. What is it? I'm saving this to teach my younger students. If they want to go into psychology and do research studies, they can get Nobel Prizes easily. We have the answers. In Buddhism, we have so many answers already, waiting to be taught, so that you guys can contribute to the worldly knowledge. It's so fundamental information that is beyond the intellectual comprehension. You enter samadhi, that's all you do. These people are very high level concentrations. Very high level concentrations. It's not so much that you need to rest. If you constantly are doing things and you concentrate when you're doing, okay, you do not need as much rest. If you work, you do something and your mind is scattered, okay, then you need a lot more rest. It's that simple. It's so fundamental. Make sense? You're a lot more efficient.
You get it done faster. You get a lot less frustrated. It's the frustrations that kills you. You know that. I know I'm supposed to be working, and yet I can't stop thinking about my boyfriend. I can't stop thinking about food. You get frustrated. You say, I can't concentrate. I can't do this. So you keep on tormenting yourself. You keep on distracting yourself. You keep on spinning your wheels. And that's why at night you're so tired. Can't take it. Now Thomas says, now I have my next PhD thesis. So fundamental information about life that people have no clues. Okay, so so sleep, food, sleep, and number 3, sex. Those are the 3 major drives that we have. We are so preoccupied with these things. And you say, what about the people who say, I'm worried about money? You worried money, what for? To buy yourself food, and to buy yourself sleep, and buy yourself sex. That's why they worry about money. You ask me. Okay? Anyway, if people want to go into the field of psychology, I think they can get so much out of Buddhism for research and see, these people, they need the answer before they conduct a survey. They do a survey, they do a study to verify the theory. So if we give them a theory, they can save so much money and succeed a lot faster. This is why a lot of these Buddhist monks and nuns go into psychology, the field of psychology. You know that? A lot of monks and nuns study psychology, get PhDs, and easily get PhDs and so on. NYU, Columbia and so on. Because they have so many insights into what the field of psychology is researching. Thomas says, "Whoa, why didn't it come here earlier?" My goodness. Really, seriously, it's so many answers for you to write research papers on or conduct studies on to verify those. Okay, any other questions? You want to translate that, or you want to take a break? It's 3:00. Okay, I'm taking a break. So, I really lost the point of that. Was it about studying psychology? It was about... It's because I was focused. I forgot too. I don't know why I got into psychology. Okay, we stop here. We stop here today. Yeah. Roaches? Have you tried Roach Motel? Without harming them? I have no clues. Let me tell you my problem too. I have a problem with roaches too. Usually roaches, you have roaches because you leave food around. If you leave food around, like your garbage bins, at night you just empty them because they feed on them. You cannot leave the garbage inside. And you cannot leave food around. For example,
when I went to Taiwan, stayed in a temple. And of course, in most Taiwanese temples, we have rats and cockroaches and so on. And back then, I was wearing glasses that use Zeiss glasses. This is when I had more money then. That use silicone nose pads. And after I stayed in the temple for a couple of months, I realized that my silicone and my glasses start hurting because they start biting into my nose. And so I checked my glasses, found out my silicone pads were being gnawed away by roaches. How do I know? I got so upset. I said, "Who would eat silicone? Come on, this is nuts." So what did I do? I you know those boxes of glasses, you know, those optometrists give you when they buy a pair of glasses, they give you a box, right? And then to put in. I never use them, but I remember I still have one box. I took one box out and put mine into my glasses into the box at night. And I said, "Ha, teach you a lesson. Now you go hungry." See, I'm very mean. When I was younger, I was so mean. I said, "You've been feeding on me. Now I starve you." Sounds familiar, Jasmine? I retaliate. I get even. So I starve you to death now. And so, guess what happens? So I made sure I got up that night, 2 or 3 in the morning before I'm supposed to get up, and I turn on the lights and I open the box and see who's in there. Guess who's in there? A baby cockroach. So the point I'm trying to make is that you cannot leave things that serve as food to the cockroaches. They will proliferate. Nothing you can do about it. The Buddhist remedies, like you recite the Great Compassion mantra. Heng Shuo told me, yeah, I tried, it didn't work. So I have a different approach. I told the cockroaches, you cannot come to my house, but if you come to my house, I have to kill you, and I have to break my not killing precept. I cannot teach people to not kill when I'm killing you. So I say, please don't come in because don't embarrass me. Because I have to go to the temple on the weekend, and then every few months I have to say, can you maintain the non-killing precept until the rest of your life? And my disciples say, yes, I can, and I can't hold it myself. It's too embarrassing. So please don't embarrass me. It didn't work. So it's my karma. Sometimes it's your karma. There's nothing you can do about it. In my house, I know there aren't many cockroaches because I know that, for example, I allow them to stay in the garage, but not in the house. So you go to the garage, you can see cockroaches roaming around at night. In the house, you don't see it, except for one area in the kitchen, where you go out there and you go and take a drink of a glass of water at 2 in the morning when it's totally dark. You turn on the light, and all of a sudden you see a huge cockroach about the size of my thumb walking around. Oh, here you are. No fear. Absolutely no fear. I'd say these are king cockroaches. They're not afraid of me, so nothing I can do about it. They never run, you know that? They never run. I go like this and they're not afraid. It's so easy to catch them. You just go like this and catch them. You throw them out. Following night, another big one comes around. What can you do? It's probably the same guy. But so anyway, my long answer to you is I don't know. I have no success.
Sorry, I can't help. But the food is pretty important. You don't want to leave food around. You're going to reduce the colony, and eventually, hopefully they go away. Otherwise, you have to kill them. The reason I didn't want to the cockroaches in the house, asked them not to move into our house, because I remember I went to the last temple that I stayed in, my master's temple in Koreatown. We have a lot of cockroaches. At night, you go to the kitchen. Midnight, you walk into the kitchen, turn on the light, the floor is full of cockroaches. They're running. It's embarrassing. So what happened is that we're not clean. We're not very clean, and so it's embarrassing, because the faithful come in and they see how dirty it is, and it's probably would have a lot of problems with the government as well. And so one of our people, one of our supporters, Dharma protectors, he bought a lot of cockroach motels and killed them all. He says, I know you guys can't do it, because he used to be a monk himself. He returned to lay life. So he said, I know you monks are not supposed to, can't do this. So I go out and buy these things for you. I kill them for you. I was very, very embarrassed by that. So I thought I could try to deal with the cockroaches, but many of them stayed away, except for this small colony of cockroach kings, which would not listen. So it's you know, it's your affinities with them and your retribution. So if you kill them right now, it's not going to help either. You kill them, they come back for sure. More. With more vengeance. Huh? Yeah, that's all you do. What we do is we catch them and say, okay, we sanh, leave, go away, leave me alone. It doesn't work either. That's the way it is. Actually, pretty good. The only that small group of cockroaches in our kitchen where somehow they feel they deserve to be there. Otherwise, the rest of the cockroaches do not come in. We only have a few. That's it. And it's still embarrassing because somehow I attract cockroaches. I heard that catnip kind of deters them, but doesn't harm them. I haven't tried that. There's a grass that cats use. Yeah, it's all over LA. So you can't avoid it. Cockroaches, you know. I remember in most places I know, you go to the kitchen, you turn on the kitchen light at night, and you see cockroaches. That's what happens. Or rats. They run around. I used to live in Los Gatos in San Jose, and go to the kitchen. I saw cockroaches. This is a nice area. It's good, you know. Cockroaches. I saw rats. I saw, you know, they run around. You chase them. They go to your neighbors, and they come back. What can you do? Okay. Any other questions? Yeah, sao? Mm-hmm. Ai vậy? Mm-hmm. Mm-hmm.
She says, I met some people who are like that, who are not greedy for food, and not greedy for sleep, not greedy for sex either. But they don't meditate. So how is it possible? Đâu phải cần tu thiền mới là nhập được sơ thiền đâu. You don't need to meditate to get to first dhyana. Không cần thiền. How do you get to first dhyana? Làm sao mà tới được sơ thiền? Anyone knows? Nào tới sơ thiền? Blessings. Primarily, you reach first dhyana by blessings. Có phước, cần phước. Chàng như Tiger Woods, ông đánh golf đó, nổi tiếng lắm, là sơ thiền. Đâu có tu hành gì đâu, sơ thiền. Okay. Cái ông tennis player là cái ông Novak Djokovic cũng sơ thiền. Họ cái phước của họ có sẵn như vậy, không cần tu. Thành sướng lắm. Nếu mấy người giàu đó là vô sơ thiền ngay lập tức, dễ lắm. Người giàu phước đó, nhiều phước đó, rất dễ nhập sơ thiền. Cái sơ thiền là dễ. Nhị thiền bắt đầu phải tu một tí mới tới nhị thiền được. Phải có thiền thì mới dễ. Không cần thiền, không cần ngồi thiền, không có phước như thế. Người ta cần phước thôi, dễ lắm. Cần phước là sao? Chẳng như ta có cái phước, ta có sẵn phước rồi, ta tới mình một cái, ta tới tình gặp mình một cái, ta nhập được sơ thiền rồi. Ta không cần tu nhé. Gặp ông thầy cái đó là sơ thiền. Nói chuyện vài phút, nửa tiếng xong sơ thiền, đi về. Một khi mà tới cái cảnh giới đó rồi là họ sẽ vào lại được, biết đường rồi. Còn nói không được. Thành tới ngồi chung thầy một cái nói chuyện thời gian xong đứng dậy đi về là nhập sơ thiền. Là cái phước. Thành ra cái vị không biết á, gặp được người thầy á khó lắm. Chỉ kinh thiên đồng địa đó. Thành người ta đời xưa ta đi kiếm tổng sư như vậy, nó tới để quỳ xuống lại một cái để mà được một cái lời giảng, thì lời dạy thôi, là tại vì nó có những cái lời mà cái vị không thể tưởng tượng được. Ok. Sơ thiền cái gì đâu, thiền quá xoàn. Okay, any other questions? You want to translate that, or you translated already? 他的问题是说，法师的意思就是说，有的人他其实是他不需要打坐，他也可以到达这个第一禅定，就是因为他有那个福报。All right, we stop here then. Thank you. Thank you. You still managed to find some of my mistakes in the Amitabha Sutra. There wasn't much in there. It was pretty good. Yeah, it's only a few pages. Do you have something else for me to take? No, that's it. That's it. Okay. That's it. But work on the other one. Okay. I have 2 months to finish that. Let's do transference. May these merits
knowledge and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.